こちらが鎌持ってる。Yeah. She has nice. これどっかのプロデューサー兼ディレクターがステージで来て社長と一緒に並んで写ってる写真でなんだこの会社って言われてた。Oh, this reminds me of a certain outfit that a certain producer director of a game had worn at a certain event and stood next to our CEO and made people wonder, what kind of game is this? ざっとゆっくりちょっと動かしますね。ほい。So just a rough overview and kind of take you step by step. お願いします。Yes, please. 準備をします。Sorry, one moment. We're gonna prep. でこれ1個ね、アビリティじゃねシナジーのやつにかけました。でなん So か we've applied the synergistic デバフを ability 入れました。 and applied a debuff. で、Backside. おいしょ。 I'm sorry, side attack and then It is. back attack. Oops. I think we ran out of charge, sorry. でこう殴っていくとまず、さっき言ったソウルゲージが溜まりますね。So as you can see, when you continue to hit the enemy, the soul gauge kind of fills up. でアバターを使ってでこんな形でこう難しいな通訳挟むタイミング。Sorry, it's kind of hard to jump in with the translations, but でこれでシュラウドゲージが50にアバターを使えば使うほどシュラウドゲージが溜まると思ってくださいね。but again, just a reminder, once you attack using your avatar, the shroud gauge starts to fill up. で、これですね。変身します。And transform. こんな感じです。わOh, これちゃんとね皆さんのキャラがこのモードに一人一人なりますんで。but yeah, each of your characters will take on its own form, or not its own form, but I'm sorry, it's going to take form, and it'll still be your character. 完全にダークサイドになりました。落ちてます。Yeah, now, yeah, he completely fall into the dark side. Yes, totally. これはいい中にって書いてあってちょっと嬉しいです、ね。英語にしづらい。This is very, very emo. でちょっと移動アクションなんですけど、はい変わってまして、このポジションから向いている進行方向に対して前に移動するアクションと、はい後ろに移動するアクションがあります。So as for a gap closer, there's a move where it'll allow for you to move towards like forward, and then there's a way to move kind of backwards. はい。でその位置にですねゲートを開けておくことができる一定時間勝手に残るんですけど、これでここにゲートが残ってます。はい。はい。 So basically, you'll be opening a gate of sort, like a rift that you can go through, and it stays open for a certain amount of time. で、ゲートが閉じる前であれば、戻ることができる。なるほど。So if you are able to move before the gate closes up, you can go back to whatever position you started off from.
まあ僕今調整メインで別にリーパー使ってるわけじゃないんですけど、調整でリーパー使ってる子はですね、アンチにあらかじめ一旦ゲートを置いておいて、はい、ギリギリまで殴って戻るみたいなことやってました、なるほど。Of course, right now we're just making adjustments to it, so it's not like this is a main job or anything. But you would a way to go about using this gate is to kind of leave it where it's in front of like an enemy of sorts, and then you close the gap towards them, hit them, and then go back. じゃあどうしようかな。そうね。リミットブレイクスだけど違うな。ちょっとここから早いですよ。融合した後。Really quickly after letting the avatar take over. すごい。Yeah, it's very flashy. 融合するとちょっとプレイ速度変わるので、結構テクニカルですね。で今までのようになんだろう、単体技でゲージを貯めてってよりはソウルスライスとか割とチャージアクション使って一気に50貯めて長めにこうソウルゲージを貯めてようやく呼び出してみたいな感じじゃなくて、どんどん切り替えていくことになるんで、プレイ感今までとかなり違います。But with the tempo of these different actions that you have to do, it is quite fast. So it does require a lot of like technical aspect of it, and it's not necessarily like a single target all the time. Sometimes it's like a soul slice, and adding some different abilities in there. It's not like an endurance thing. Like you don't like build and unleash at one time, but it's quite fast. So I think the play style is quite different from what we had previous with it compared to any of the existing jobs. でもなんだろう、一通り当然全ジョブ触ってますけど、テンポはすごい気持ちよくてね、楽しかったっす。That being said, looking at the different jobs, this one included, the tempo does feel really good. So I think it is quite interesting. これはね、結構やり込んでいただけるんじゃないかなと思います。And so I think the more you get your hands on it and try it out, I think it's something that you can kind of master and try to make the most out of it because it is quite fun. ガス欠にならないようにしていかなきゃいけないんで、だからまあ人気がきっと出るだろうなと思って、もうちょっと優しめにしたかったんですけど、意外となんだろう、いい感じの難しさになったかなとは思うんで、まあ練習したらしただけ面白いかなとは思うんで。But of course, you have to be mindful of like resource management and making sure that your gauges are up and you're going through this properly, managing it properly. And of course, with this being a new job, very flashy moves, we expect it to be very popular. And so we were torn about making it a little bit less challenging, so to speak. But I don't know, I think it's a good kind of difficult. And again, it's something that would be fun to kind of master. And the more you delve deeper into it, the more I feel like you can get out of it. まあベースのコンボには方向指定がないんですけど、アバターとやる技みたいな時は方向指定が存在するものもあります。なんかそこはどっちかというと味付けです。はい。
Of course, the base combo doesn't require any sort of directionals, but once you start involving your avatar, there will be. So be careful of that. But I think it's just, it adds flavor to the different abilities that you're unleashing. 簡単じゃんって今度コメントがあるんだけどさっき言ったように早く高速移動しながらなんだろう高速で回さなきゃいけない中で出てくるんでしかもさっき使ったのどっちだっけとか出てくるんでそんなに簡単ではなかったですよ。はい。And then we also have those people saying, oh, but it's an easy job in the comments, which is not true. You are going to be moving around the battlefield pretty quickly, and you're also trying to get through your rotations very quickly. So, and you also have to remember, okay, so I've used this skill, so where does it connect to next? So it's not easy per se. 今ね YouTube でね LB3 を見せてくれるコメントが始まってます。Twitch もそうなんですけど。残念ながらですね、僕今日今使ってるこのメディアツアーのワールドはですね、デバッグコマンドの LB3 フリーが使えないんですよ、残念ながら。I also see comments saying that, oh, we want to see Limit Break 3, but I'm afraid this is in this world that we created for the media tour, we don't have the debug command to unleash the LB3, or we don't have the debug command LB3 free, so sorry, I'm not able to show it to you. ただですね、もうすでに公開しているベンチマークトレーラーの最後に、ゼノスが使ってるなんかすごいやつが、リーパーの LB3 です。ああ、なるほど。はい。But that being said, you may have seen the benchmark trailer, but when you see Xenos at the end and he does this really flashy move, that is the Reaper's LB3. なのであれをご覧いただくと LB3、リーパーの LB3 があこういうやつかっていうのがわかります。はい。So I think that would be a good reference if you want to see what the Reaper's LB3 looks like. はい。ではちょっとこれでまあリーパー終わりにしようと思うんですけど、はい、まあ2時間になるんで、そうなんです。3休憩と。はい。なのでここらで一旦ちょっと手短に10分ぐらい、10分休憩ぐらいを挟みたいなと。で休憩